когда он начал рассказывать о Марсе? Сколько было лет? Я думаю, что это где-то было 4-5 лет. Какие-то 5 элементы разговора о том, что он и где-то в 7-8, уже 6-7 лет четко пришло уже информация. And 6-7 was much more. Start with when you were living on Mars. What did you do? What did you do there? Вот когда ты жил на Марсе, что ты там делал, например? А что марсиане могут делать? Только воевать, не What больше. Mars people could do? Just make wars. Make wars. Ah, were you a soldier? Поэтому ты тоже был как бы военным? Больше пилотом. I was kind of pilot. Pilot. Okay. Did you fly a ship? А у тебя, то есть, был свой корабль? Не обязательно. Do you know the names of the places you might have gone? Galaxies, anything like that? А можешь припомнить, вот куда вы путешествовали на этих кораблях? Название галактик или каких-то там? Ну, название галактики я не помню. Ну именно вот на каких? Okay. На вот эти, которые с плазменным двигателем. Ой, на них мы мало путешествовали. Очень много дней, чтобы долететь до соседней Солнечной системы. So these plasmatic agents were quite slow, so we didn't use them much because you need to have so much time to use them to come to other planets system, you know. What was the war about, anyway? А расскажи, а вот ты сказал, что марсиане воевали, правильно? А с кем они воевали, почему? Сами с собой. Ну не в смысле сами с собой. На Марсе разные расы были, и каждая из этих рас воевала. There were different races on Mars, and they had wars against each other. Can he describe what the races looked like? А какие были расы, расскажешь? Ну, каждая раса была... Ну, каждая раса имела свои там новинки, всякие технологии. Например, если у нас были плазменные ионы и двигатели, у других, например, были энергетические какие-нибудь, то это еще не значит, что если, например, на Марсе были разные расы, каждая раса, когда они стали воинственными, все стали воевать друг с другом, каждая раса стала абсолютно индивидуальной, стало разное оборудование, разное оружие, даже разные корабли. Ну, правда, не все корабли были разные. From some time they started to make wars and became more individual, like stopped communicating much and exchanging technologies between each other. I see, but what did the people look like? Did they look like us? А как там выглядели люди? Ну, или те существа, которые там жили, как мы, или по-другому? Ну, не совсем как люди. Not really like we, like people. Not really like people. Ну, были похожи. They were quite like, but not fully the same, you know? How were they different? А что у них отличалось? Ну, они были больше, выше, They were сильнее. higher, stronger, more able. I see. Barishka, did you look different? И ты тоже выглядел, как они, по-другому, не как сейчас? Конечно. Of course. How did you look? Can you draw yourself? Do you know? Можешь себя нарисовать или описать как-нибудь? Нет. Ну, опиши хотя бы словами. Как? Я не помню. I can't really remember myself. I see. Так вот, я хочу сказать, что в этой книге описано примерно то же, что рассказывал и он о корабле матки и этих некоторых. So just for the professor, there was a correlation. There was some kind of the same information which he heard before from Boriska, and later on he found it in the book, and that made him, you know. Эта книжка «Россия в кривых зеркалах» помещена в интернете, можно к ней обратиться, на русском языке ее почитать. Там много документов, На русском. классная очень книжка. In the Russian language you can read it in the internet, if you like. И, значит, в принципе, я думаю, что есть и английская версия, но просто точно я не знаю. Bariska, we're going to talk to you while you play your game, okay? Ты будешь Do you играть mind? в игру, а мы тебе будем задать вопросы. Окей? Окей. And we want to know why you came to this planet. Мы бы хотели знать, Do почему you ты know? оказался на этой планете. Ты знаешь об этом? Ну, это переселение душ. Меня там убивали. Ну, на Марсе всех убивали. Everybody was killed on Mars, actually. И, короче, там
короче, марсиане, из-за того, что душ там мало, да, используют такие особые камни, которые притягивают души. And so Mars people use special stones to attract souls because there are not so many souls on Mars. And your soul they're tracking? Как с твоей душой было? Ну, наверное, они разбили эти камни. И, короче, не только там моя душа, еще там много душ. Не погибли, люди погибли, марсиане в смысле, и переселились. So there were lots of souls in the stones, and some stones got broken somehow, you know, and then the souls from the stones all together came to Earth. The souls from the stones. How Yeah. do you mean? So there were, he explained a little bit earlier. So there was this stones. In these stones were trapped the souls, attracted, you know, and then some stones got broken, and then the souls from the stones came to Earth. Is that how you came to Earth? Это именно так ты, да, попал на Землю? Угу. Yeah. Okay. Это марсиане придумали эти камни. So Mars Не people хватало воинов. had to invent these stones because they lacked peoples for war. Were you killed in the war? А тебя убили в войне? Ну, считается, да. Но вообще-то там было нападение не только соседних марсиан, не только соседей, другой раз на Марсе, а How did you die? Explaining. подожди, Mhm. все, говорите. It is considered this way that I died in the war, but actually it was not really a special war. It was not just between races of Mars. There was some attack from somebody else, and then he stopped. Do you know who the attack was from? Вот с кем эта война была? Откуда вот? Война началась с того, что там они, по-моему, Меркаба сделали, но это устройство, которое душу телепортирует в другую точку, да, и, по-моему, на Землю телепортировались. Вообще-то я это не видел и не делал. Я лишь читал информационный блог такой. So there was some Merkab. It was kind of a device which was used to trap souls and bring them to Earth. And actually I didn't do that, I didn't see that, I just read about that in some information script, you know. Was this a book that I can read? А я тоже могла бы прочесть такую книжку? Где ты это узнала? Книжку? Это не книжка. It was not a book. Это, я же сказала, это информационный блог. Ну, это что-то типа интернета. Только... В те времена это было, да? Ну, это то же самое, что компьютерный зал, в который можно войти в интернет. То же самое, почти. Но это было тогда или сейчас? Тогда. It was in that time, there on Mars, he read it. It was kind of like in internet. It was informational portal, blog, you know, where you could get some information from, you know. And then he read it in such a place that they used these devices. In that time, there, not now. Is that the sun in the middle? А вот в серединке это солнце? Ну да. Yeah? Okay. And you see these planets from a spaceship or from the planet, or how did you see them? А ты видела их как бы из корабля или с да, планеты? с корабля. From the spaceship. From a С Марса не spaceship. увидишь их. You cannot see them from Mars, really. I see. And did you see them before you were born? А ты видела их до своего рождения? На Земле? You mean the being born on the Earth? Or another planet? Не обязательно до своего рождения или на другой какой-то планете. Не, ну... Вообще, когда
Летал там в космосе, на Марсе еще когда жил. Видел. When I was flying in the space, when I was living in Mars, then I saw them. I see. And was this recently? You remember recent? Ask him, was this recent? Это было не так давно или это было очень давно? Ну, это достаточно давно. It was quite long time ago. How long does he know? Ты можешь приблизительно сказать, как давно это было? Cannot judge really. I see. How old are you now, Boriska? А сколько тебе лет? Мне 11. 11. When is your birthday? А когда ты родился, какого числа? 11 января 96 года. 11th of January 96. Is Mars really red? Марс на самом деле красный. Атмосфера. The atmosphere is kind of orange. Okay. Is it red on the ground? Is the Earth А of вот Mars сама Земля на Марсе какого цвета? red? Красная? А какая? What is it like? Зеленый цвет. Зеленый. Kind of green rather. Uh-huh. Are there trees on Mars? А там есть деревья? Ну, Are there trees on No, Mars? not really. No trees. А где ты сейчас живешь? В каком городе? в Волгоградской области. It's in the Volgograd area. Okay. А город Жирновск. And the name of the city is Žirnovsk. Okay. And do you understand why you're living there? Ты понимаешь, почему ты там живешь? No? Not really? It's okay. Если не понимаешь, тоже ничего. Да не, мне просто Москва больше нравится. I like more Moscow, actually. Story, remember you did an article for Pravda. Do you remember this? 2 years ago you were a smaller child. Да? 2 года назад, когда ты был поменьше, и вы писали для газеты «Правда». Помнишь? Комсомольская, да? For Комсомольский «Правда»? Yes. Да, вот эту вот историю. Ты мог бы ее еще раз рассказать на камеру? The article was written by Gennady Belimov after Gennady. Ну, у моей бабушки хранится экземпляр. К сожалению, она живет в Жирновске. My grandma has one copy of this Ah. newspaper, so if you need, we can. Okay, But very it's not nice. here. Yes, we also have it on the internet. This is how we heard about you. А мы на самом деле уже нашли эту газету через интернет, рассказывают о ней, да? А тебе узнали вообще. You are a little bit famous in America. И ты стал известен в Америке. Люди тебя Даже узнали. в Америке, Да. Ну, рассказывала я давно, в 6-7 лет, мне уже 11. I started to tell stories at 6-7. He says it was quite some time ago. Yes. And are you remembering your stories as well now? А сейчас ты их помнишь так же хорошо, как раньше, или уже немножко забыл? Ну, я забыл, конечно. No, I already forgot some parts of them. Okay. But when you remember, do you remember being on Mars? А когда ты вспоминаешь как ты был на Марсе? Yeah. Yes. And why did you start talking about Mars? Do you know? Ага, ты знаешь вообще, почему ты вдруг начал рассказывать о Марсе? Я просто вспомнил. I just recalled about that. I see. And did you recall about other planets or just Mars? А ты о других планетах тоже вспоминала или только о Марсе вспоминала? Ну, да. Что, да, о Марсе или о других? Ну, вообще-то, и о других, и о Марсе. About other planets as well. Oh, really? What other planets? Do you remember their names? А ты можешь вспомнить о других планетах? Какие там были названия? Название я не помню. I can't say about the names. Но мы сегодня летали просто очень много галактик освоили. Ну, даже не галактик, такой же систем. The people from Mars traveled along many galaxies and planet systems. Did you have friends that you remember? А у тебя были какие-то друзья на этих планетах или на Марсе? Ты можешь вспоминать кого-то? В основном друзья были на Марсе, но и на других планетах тоже. I had some friends on Mars for sure and on some other planets as well.